Haya. So today we are going to look at the taxation of partnership. This is taxation. So tunataka kuangalia the taxation of partnership. And remember, a partnership is a business that exists that is co-owned by two or more people. Hii ndio tunaita partnership. Now, how do we tax a partnership? So partnership as a business, remember, is not being taxed. And therefore, huwa tunatax the individual partners. We tax the individual partners. And when we are taxing the individual partners, ni vizuri kujua ya kwamba just like in any other business, kuna some expenditure. Kuna some expenditure by the partners which are disallowable. So hebu tuandike disallowable expenses. Disallowable expenses in partnership. In partnership. And one of the disallowable expenses by the partnership ni partners earnings and benefits. Partners earning and benefits. So ukiona any earning that is going to the partner, hiyo unafaa kuidisallow. Na kuidisallow ni kumaanisha ya kwamba kama walikuwa wameitoa, kama wamekupea net profit or loss, you add it back. You see? You add it back. Pia from partners earning and benefit, anything to do with the assets. Maybe ni purchase of an asset. Maybe utasikia walinunua motor vehicle, walinunua kitu kama land and building. So ukisikia story kama hizo, ujue ya kwamba hii tunaidisallow. Na ni kwa nini tunadisallow? Kwa sababu asset haikuagi expenses, hii ni investment. So it will be very wrong kama wameitoa ama wameitreat kama expenses. Juu hii ni njia moja ambayo watu wana evade tax nayo. You see? They treat investment as an expenditure of the business, which is very wrong. Another thing that we don't allow in partnership ni kitu kama depreciation. Na depreciation sio tu kwa partner, bali kwa all businesses. Depreciation is disallowable. Na depreciation na amortization ni the same. Hizi ukiziona uzidisallow kwa sababu hapa hakuna pesa imetumika. When we talk of the depreciation, hapa is just an estimation. You see? Tuna estimate tu, so hii sio allowable expenditure. Kitu ingine ambao huanga hatuallow in partnership ni kitu inaitwa general provision. General provision for bad debt. General provision for bad debt. Remember, provision is setting money aside. So when we talk of general provision for bad debt, inamaanisha ya kwamba wameweka tu pesa hivyo tu, wameweka pesa kado, hata hawajui nani ata default, ni debtor mgani ata default. So when you see general provision, na sio tu kwa partnership, in any business, wakati utaona general provision, disallow, meaning kama walikuwa wameitoa, add it back ukiadjust ya profit. Kitu ingine ambacho huwa tuna disallow, it is anything to do with tax or duty information. Tax or duty information ama transaction. Ukisikia sijui walilipa tax sijui nini, hapana, we disallow. Kwa sababu partnership as a business, for one, hailipagi tax. For two,
Hii tax ndio tuna compute. So there is no way utatreat tax kama expenses. Tax is not an expense. Unaideadi back na sio kwa partner peke yake, mpaka kwa kampuni pia. Ukiona anything to do with the fines, we cannot be using business money to pay for the fine. No, fine sio business expenses. Our work is not to be charged the fine, and therefore hiyo haina uhusiano wowote na ile income tumegenerate. So ukiiona you add it back, hapo ni sawa kabisa. Sasa nataka tufanye illustration moja. We do one illustration. Let's do illustration, and this illustration is for the year December, not August 2022. August 2022. Let me share the question with you. August 2022. Ndio hiyo, ndio hiyo, ndio hiyo, ndio hiyo. There it is. So we are doing August 2022. Question number 5C. Question number 5C. 5C. Question number 5C. And therefore, let's read the question alafu tuweze kuifanya. And the question reads, Kamala, inasoma Kamala, Susan Adkubasu, Kamala, Susan Adkubasu are in partnership trading as Kasuku traders, sharing profit or loss equally. And they have provided the following statement of profit or loss for the year ended 31st December 2021. We have the gross profit, ndio hiyo, all the way mpaka kwa the net loss. Na tunasema wakati tunafanya swali letu huwa tunaanzia na the net. Anzia na net. Ndio, you can start with gross. You can start with this gross, we adjust, ama ufanye na net, we adjust. Answer should be the same. So, but for now tutaanzia na the net loss. So we have the net loss ndio hiyo, then tuko na additional information hiyo yote all the way to required. Angalia, the required adjusted partnership profit or loss for the year ended 31st December 2021, alafu distribution schedule of the profit or loss computed in C Roman 1 above. So let's do the question. Let's do the question. It is CPA August 2022, question 5C. Question number 5C. 5C. So, tunaanzia na jina la biashara. Hawa watu wanajiita aje? Ni watu watatu. Kuna Kamala, Susan na Kubasu wana trade as Kasuku traders. Kwa hivyo hapa nitakuja niandike Kasuku traders. Kasuku traders. Computation, mtu anasema computation of taxable profit or loss, then for the year ended
for the year ended, wacha tuangalie mwaka unaisha lini. 31st December, 31st December 2021, 31st December 2021. Hapa tuandike shillings na pia hapa tuandike shillings. Kama anatumia 1000 tungetumia 1000, kama anatumia million million. So mtu anaanziaga na hii net loss, na tunasema it is at your discretion. You can start with either net loss ama gross profit. Wakati una deal na net loss ama profit, unachukua hapo juu ya additional information, uko na hiyo figure negative 2956, ndio hii negative 2956,000. Yes, kama ni negative weka ikiwa negative, kama ni positive weka ikiwa positive. Then tunataka kuadjust hii net loss, na mtu anaiadjust, you can see already wametoa, ndio maana inaitwa net. So kama ametoa, mtu ana add disallowable, you add disallowable expenses, tuna underline hivyo disallowable expenses. So automatically mtu anaenda pale kwa expenses, hapo juu you can see kuna expenses. Sasa tunataka kuidentify those disallowable. Juu ametoa all the expenses, you can see wameres zote, ndio akapata net ya 2956. Sasa sisi we are going to add back chenye wametoa na hakifai kutolewa, hicho ndicho tunaita disallowable. Angalia, wametoa insurance premium. Insurance ni sawa, we are supposed to insure our business, lakini swali ni je, hii insurance ilikuwa ya biashara ama ya personal partner? Angalia note number 1. Insurance premium included 282,500 paid to insure Susan's private car. You see? Kwa hivyo hiyo tunaidisallow kwa sababu tumesema any benefit inaenda kwa partner unaidisallow. Yes. So ndio hiyo kitu inaitwa insurance, insurance, na tunaweka ya note number 1 hii ya Susan, hii ya Susan. Na mimi naona hiyo kama ilikuwa 282 500. Yes. Haya, kuna legal fee. Yeah, we are supposed to incur legal fee because we may need a lawyer. Lakini swali ni je, hii legal fee tulilipa kwa nini? Mtu anaenda kwa additional number 2. You can see additional number 2, additional number 2 this additional number 2 at legal fees include parking fine. You see? Na tumesema anything to do with the fine unaidisallow. Kwa hivyo hiyo tutadisallow, tutaiadd back. You see, settling customer dispute, hiyo ni sawa. Appeal against anything to do with tax, no matter ile jina wametumia, unaidisallow. You see, court expenses for breach of contract, unadisallow. Breach of contract, unadisallow. We are supposed to prepare tender document, hiyo ni sawa. Good. So tuiweke. So we have hapa kwa legal fee, legal fees tutaweka hiyo fine, that parking fine of 150,000. Pia tuta add back the tax dispute, tax assessment dispute. So legal fee relating to tax tunaiweka, na mimi naona kama ni ya 62,500, ndio hii hapa 62,500. Then appeal for breach of contract. Hiyo tunaidisallow vizuri sana. Breach of contract, and they breached, wakalipa huyu lawyer awatetee na shilingi
400,000. Yes, that is a lot of money. Haya, so hizo zingine ni allowable, ni allowable. Sasa ingekuwa una deal na gross profit hapa juu, hizo tunaita allowable, ndizo ungekuja uless. Remember gross hakuna kitu imeondolewa, so gross huwa unaondoa the allowable expenses, una ignore disallowable. Nayo wakati una deal na net juu ametoa kila kitu, una add back disallowable, una ignore allowable juu ziko sawa, zishatolewa. Haya, turudi tena kwa expenses. Kuna depreciation, hiyo unaidisallow hata bila kuiangalia mara ya pili. Depreciation, and this depreciation naona ni ya 575,000, 575,000. Pia naona kulikuwa na repair and maintenance. It is good to repair our premises, but hebu tuangalie kama iko na additional information. Yes, tuko kwa note number 4. Note 4, note 4, note 4. Angalia note 4 vile inasema. Acha nikufungulie uione. Note number 4. Haya, note 4 unaambiwa repair and maintenance comprised the following. Repair of furniture ni sawa. Installation of surveillance cameras, that one we disallow. You see? Kwa sababu gani? Remember, hii ni asset tumeacquire, na tulisema anything to do with asset acquisition or disposal we disallow, so hiyo tutaweka. Pia cost of furniture, we purchased the furniture, hiyo tuna disallow pia. So hizi mbili ndizo disallowable. So turudi tena kwa swali sasa, tuziweke. Hiyo installation of, so kuna repair hapa, nitaiweka repair ina comprise installation of CCTV. Installation of CCTV. Ukisikia installation of CCTV, billboard, all those we disallow. So na ni ya naona kama ni ya 812,500. 812,500. Pia tuko na ingine hapo ya kitu inaitwa cost of furniture. Cost of furniture. And this cost of furniture naona ilikuwa ya 525,000. Good. Turudi tena hapo juu kwa expenses. So mtu anaangalia expenses, then additional expenses, additional information. Hapa tuko na VAT paid. Hiyo bila kuangalia unaidisallow. Anything to do with the tax. VAT paid unaidisallow, and I believe ni ya 233,750. 233,750. Pia tuko na sundry expenses ni sawa, but iko na additional kwa note number 3. Ina include interest charge on hire purchase. Ni sawa, hiyo ni allowable. Hauwezi kataa kulipa interest ya wenyewe, hiyo iko sawa. Lakini angalia ati kulikuwa na cash embezzlement. Niko kwa note number 3. Cash embezzlement, hiyo tuna disallow. Hiyo tuna disallow. So nitakuja hapa niandike cash embezzlement. Unaona, mtu hawezi iba pesa alafu tunaipeana kama allowance. Haiwezekani. Ati tunaitreat kama expenses. That is very wrong. So cash embezzlement ya 565,000 tunaidisallow. Then tuko na registration of trademark. Remember, a trademark is an asset. And anything to do with the asset acquisition or disposal, tuna disallow.
So registration of trademark, and this registration of trademark ni ya 281 250. 281 250. Good. Turudi tena pale juu kwa expenses again. Kulikuwa na interest on capital. Do you know interest on capital ni pesa yenye inalipwa partner kwa sababu ya kucontribute capital to the partnership, na tulisema any earning or benefit to the partner is disallowable. So hiyo tunaiweka interest on capital, na tunaweza icombine. Wacha tuicombine, unaweza iandika separately ama ucombine. I prefer combining 47500 plus 185,000 plus 146,000, a total of 738,500. Ndio hii 738,500. Then from there turudi tena pale juu, kuna motor vehicle expenses. Hiyo ni sawa, lakini tuangalie kama iko na additional. Mtu anaangaliaga kama iko na additional, you see, kama iko na additional, na mi naona kuko na additional pale. Kweli vile? No, we don't have additional, kwa hivyo hiyo iko sawa. Then from there we have custom duty. Remember custom duty, these are tax. So custom duty, anything to do with the tax, whether ni kwa partnership ama kwa kampuni, unaidisallow, na inaona kama ni ya 227,500. 227,500. Then kuna accountancy fee, hiyo ni sawa. Hiyo ni sawa. We have bad and doubtful debts. Swali ni je, iko na additional information? Acha tuone kama iko na additional information. Debt, bad debt, bad debt. Sawa, haina additional information, so hiyo ni allowable. Ingekuwa ni provision, remember kuna provision na kuna bad debt itself. Bad debt ni watu wenye wamekataa kukulipa deni kabisa, kukulipa pesa yako, and therefore you write them off after wamefikisha miaka fulani, so hiyo ni allowable, lakini provision ndio sio allowable. Angalia kuna rates and rents. Yes, hiyo ni sawa, is part of our activity not unless iko na additional. Hebu tusikie inasema nini kama iko na additional. Rates and rents. Rate and rents. Rate and rents. Mimi sijaiona. Haya, tuendelee. Angalia kuna salaries and wages. Hiyo ni sawa not unless tunalipa partner. Salaries and wages to the staff iko sawa, lakini angalia note number 7. Note 7 tunaambiwa note number 7. Nikuonyesha vile inasema. This is note number 7. Tunaambiwa salaries and wages include salaries to partners as follows. So hiyo tunaidisallow. Partners should not get their salary from the partnership na waitreat kama expenses. Hapana, hiyo sio expenses. So hiyo tunaidisallow. Tunaicombine yote tuidisallow. So tunakuja tunasema salaries to partner. So wacha tu add salaries to partner. We have 600 plus 450 plus 225. You get 12. So it is 1,275,000. That is it. Haya. Then pia from there, you can see hapa chini kwa note number 5. Tunaambiwa
The partners took good for personal use, which had cost a cost price of 225. Kitu unafaa kujua ni ati anytime partner atachukua any good, hiyo tunaitreat kama nini? Kama sales. Kwa hivyo hiyo itaingia pale juu, itaingia kwa income, tunaitreat kama sales, So let's sum them up. Add, ukiwa hapo angalia ziada zote, add all the disallowables, hizi zote kutoka kule juu. 28 2500 plus 150,000. Someone to add for me 62,500 plus 400,000 plus 575,000 plus 812,500 plus 525,000 plus 233,750 plus 565,000 plus 281,250 plus 738,500 plus 227,500 then plus 12,75,000. Mimi kwangu napata 61,28,500. 61,28,500 ndio hii hapa, 61,28,500. Mtu akiipata anaadi na yenye iko huku juu, but remember yetu ilikuwa negative, so nitachukua negative 295, 6,000 I added to this. I'm going to get 31,72,500. Hiyo hiyo na hii sasa tumefocus na expenses peke yake. What about zile income ziko pale juu? So wacha sasa tuende pale kwa those income pale juu, those income. Hapa tutakuja tutoe vitu, huwa tunatoa vitu mbili. For one, tunafaa kutoa non-taxable income na pia tutoe the capital allowance. Capital allowance huku chini kabisa. So is a continuation. Nitafuta hii ndio niweze kuandikia hapa juu tena uweze kuiona vizuri. So figure yetu hapa ni 31,72,500. Now I less. One thing I'm going to less is non-taxable income, and then I'm going to less capital allowance. So at the capital allowance, mtu ana less hizo vitu mbili. Yes. So sasa tupande pale juu, unaona hapo kwa expenses, hapo ameondoa expenses, anzia hapo kwa gross profit. Gross profit tunataka kuangalia zile vitu wameweka ambazo they are not taxable. And one of the thing wamerecord hawa watu wameweka VAT refund, walirudishiwa VAT by KRA. Wakati umerudishiwa VAT, we cannot tax it again, so tunafaa kuiondoa. So VAT refund ya 102,500 hapa mwisho, 102,500, 102,500, and people should not be
So na hapa tunaondoa pia. Can you see? Haya, walikuja wakapata dividend, ni sawa, lakini hizi dividend ziko net. Kama ziko net, hatutazitax zikiwa net, zinafaa kutaksiwa zikiwa gross. So net inamaanisha zishataksiwa, so wacha kwanza tuziondoe. So dividend income, and this is net. It is a net of so 1, 2, 562, 500. Then from there kuna profit on disposal of furniture. Ukisikia kuna profit inatokana na the sale of asset, hiyo hatutax, kwa sababu wakinunua hiyo asset tulikataa kuwapea ikiwa allowance, so wakiuza usiwatax. So profit on disposal of furniture, so hizi income we don't tax them. Na I think unaweza highlight hizi income ambazo we don't tax them. For one ni a net dividend. The second one, any gain on disposal of asset. Sio lazima ikuwe furniture. Next time watakuletea motor vehicle, next time wakuletee land. Wewe ukiona ni disposal of an asset, don't tax it. Kitu ingine huwaga hatutax ni insurance compensation. Insurance compensation. Pia kitu ingine huwaga hatutax ni unrealized foreign exchange gain. Unrealized foreign exchange gain. Kitu ingine huwaga hatutax, it is tax refund. Any tax refund we don't tax it. So tuko hapo kwa furniture. This furniture naona ni ya 591, so ndio hii 591,000. Hii rental income ni taxable, lakini remember rate ya tax on rental income inakuwaga 10%, you see. Kwa hivyo for now mimi nitaiondoa hapa, kwa sababu hawa watu tukienda kuwa tax tunawatax na ile rate, zile bracket, you see. So wacha tu separate this rental income. Si ati kwa sababu sio taxable. Rental income is taxable, na tax ya rental income inaanziaga currently, inaanzia from 288,000 to 15 million per annum. Mtu ana make hiyo bracket ya hiyo pesa above 288 and below 15 million anafaa kulipa rental income tax at the rate of 10%. But for now, kwa sababu hawa watu tunataka kuwa tax kivyake, we can tax that rental income separately. So hapa nitakuja nitoe rental income. Rental income ya 415, ya 415. Then from there wacha niwaondolee the capital allowance. The capital allowance tushapewa kwa note number 6. Unaambiwa the investment allowance were agreed with the revenue authority at shillings 1475. So wacha niondoe investment allowance. And this investment allowance hapa tunaambiwa ni ya 1475,000. 1475,000. Sasa hakuna kitu ingine, chukua hii kwanza uminus hizi. Minus 102 500 minus 562 500 minus 591,000 minus 415,000 minus 1475,000.
I'm getting around 26,500. Is it correct? Let's start again. We have that one 72,500. I minus 102,500. I minus 562,000. 562,500. I mean 562,500. I minus 591,000. I minus 415,000. I minus 1475,000 iko sawa 26,500. Ukishapata hii 26,500, now this is the adjusted taxable profit. Adjusted taxable profit. But remember, kuna kuna hii note number kuna hii note number 5. Kuna huyu partner alichukua vitu at a cost price of 225 na gross profit margin inafaa kukuwa 20%. So we are supposed to add that. It will form, tunafaa kumuuzia hiyo kitu. Tumuuzie. So wacha tu add profit on goods taken by partner. So unaambiwa profit ni 20% ya hizo vitu walichukua. So take 20% na actually this is the cost price. So kwa hivyo tunafaa kuwork na markup. Ukisikia ni cost huwa inaambatana na markup, sio margin. So wacha tu convert hii 20% markup into a margin ndio tuweze kutafuta nini, the profit on goods. So kama margin umepewa ya 20% which is equivalent to 1/5, basi the markup is equals to, mtu anachukuanga margin vile iko, but now take numerator we minus from the denominator, utapata markup ni 1/4. Ukishapata hiyo markup sasa, multiply by the cost of these goods 225,000, tuziadd pale. So get 1/4 times 225,000. You get 56,250. So here ndio the gross profit on goods taken by the partner. Goods taken by the partner. Haya, pia ile dividend, si hapa tuliondoa ikiwa net, nao tunaweza irudisha ikiwa gross, haina shida. Angalia sasa, we also add gross dividend ndio tuitax. Na remember sasa, ile figure tutapata hapa sio taxable profit, itakuwa taxable income. So na kama ameitisha taxable profit, si ufanye tu mpaka kwa taxable profit, kitu tu ungeongezea ni hii. So angalia hapa gross dividend yenye uko nayo hapa ni ya 562,500, na remember dividend inakuwaga na withholding tax of 15%. Kwa hivyo hii wamestate hapa is equivalent to 85%. So what about 100? Ilikuwa ngapi originally? Ndio hiyo nasema ni 85 kwa sababu washatoa 15% withholding tax. Kwa hivyo ndio ujue original, mtu anafanya reciprocal, una just take 100/85 times the dividend. Niambia ni ngapi? So 562,500 we multiply by 100 all over 85.
you get ilikuwa inafaa kukuwa 661,765. 661,765. Now get the total taxable income. Total taxable income. Hadi kutoka hapa hii na hii. So plus 26,500 plus 56,250. You get 744,515. That is the total taxable income. Kuna total taxable profit na kuna income. Profit ni yenye tumegenerate directly from the business, nayo income ni yenye tumegenerate even from side hustles. Hapo ni sawa kabisa. So that is how we tax a partnership. I mean, that is how we adjust the taxable profit or loss. Then from there, twende kwa Roman 2 of the question. Roman 2 of the question obviously inaulizanga allocation. We allocate that profit ndio tuone kila partner alienda nyumbani na pesa ngapi. And therefore wakati tunafanya allocation, mtu anakuja, unaanzia na jina ya partner, wanajiita Kasuku, I think Kasuku partnership, then hii inaitwa allocation schedule. At this allocation schedule, mtu anaandika majina ya partner. Partner mmoja wetu alikuwa anaitwa nani huyu? Huyu alikuwa anaitwa Kamala. So hapa nitaandika Kamala, niandike Susan, alafu niandike Kubasu, then total. Hapa nitaandika shillings. Okay. So basically hii allocation schedule inaonyeshanga kila partner aliani pesa ngapi. And therefore huwa tunaanzia na salaries. Salary to partner. Na salary to partner ile tulidisallow, tulikuwa tumepewa hapa kwa note number 7. Tukaona Kamara alikuwa anakula 600,000. Huyu mwingine anakula 450. Huyu mwingine anakula 225,000. A total of 1275,000 ndio hii. 1275,000. Then from there tunakuja hapa tunasema add, o pia huwa tuna add interest on capital. We add interest on capital. Add this interest on capital tushapewa ni ile tulidisalau pale juu, tuko nayo na ni Kamara ako na 47,500. Huyo ni Kamara. Huyu mwingine ako na 185,000. Huyu mwingine ako na 146,000. Mtu ana ziada cross. So 407,500 plus 185,000 plus 146,000
I'm getting 738 500. From there mtu anaangalia kama kuna interest on drawing unaitoa, kwa sababu inapunguza partners earning. Interest on drawing, na interest on drawing in our case hatuna. Any other thing yenye partner aliani, maybe tungekuwa na commission to partner. Commission unawekea partner mwenye alikula, then unaileta huku mwisho ikiwa toto, na hii tungeiadd commission, tungeiadd kwa sababu ina increase partners earning. Then finally unakuja unasema share of profit or loss, na hii share of profit or loss tunaifanyaga backward. Kwa hivyo acha ka space, iachie ka space, ukuje useme totals. 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 Now listen, because this is the most important point. Hapa unaona ile figure ulipata kule kwa pale kwa adjusted taxable profit. Hiyo figure ndio huwa tunaleta hapa chini kabisa. Na hiyo figure pale chini ulipata ikiwa ngapi? Ulipata ngapi? Good. Ati ulipata ikiwa ngapi? Hiyo ya ile figure umepata pale kwa adjusted, hiyo tumeita taxable income. Unaileta hapa kwa toto, kwa kolamu ya toto hapa mwisho kabisa, unaiweka 744. Ilikuwa 744 515 515 iko hapa mwisho hapa kwa toto. Now what we do, mtu ana add hizi vitu za kolamu ya toto except drawing, hizi zingine unaziadd, then unasema plus x. Hii x tunaongea kuhusu ni the share of profit. X is the share of profit, ndio tunataka kutafuta, tunaiwork backward. So add hii plus hii, we get 1275,000 plus 738,500. Mi napata 2 million and something. So nitakuja niseme 20, ama niifanyie hapa sawa. So 20 13,500 plus x is equals to 744 515. So like terms together, sukuma huyu akuje na huku, utapata x is equals to 744 515 minus 213 500. Upate x ikiwa ngapi? So 744 515 minus that, I'm getting negative 12 68 985. Negative 12 68 985. Kwa hivyo nikuje sasa niandike hiyo figure hapa. So negative 12 68 985. Then nikishapata hii sasa ndio tuta allocate. Angalia, hii ndio tuna allocate to the partners. Hii negative, yes, tuna allocate to Kamara, Susan and Kubasu using the ratio provided. Angalia pale juu ulikuwa umeambiwa the ratio yenye tunatumia ni ngapi? Yes, what is the ratio? Unaambiwa sharing profit or losses equally, wana share equally. Pale juu swali ikianzia unaambiwa sharing profit or losses equally. Kwa hivyo nitachukua hii ni divide by 3 juu ni watatu. So utapata wa kwanza anakula 42 to 995, 42 to 995, add this 42 to 995.
5. Just that, hiyo ndio inaitwa allocation schedule. Sasa from there, si unaadia mtu toto yake, toto yake, toto yake. Cha tuanzie na huyu. So 600,000 plus 4 7,500 plus this negative utapata 584 505. Hiyo ni the total ya Kamala. Huyu mwingine it is 450,000 plus 185,000 plus negative 422,995. You get 212,005. Haya, huku 225,000 plus 146,000 minus 422,995. Yes, huyu alipata a loss of 51,995. 995. Yes. Remember, ukiadd hii plus hii, you should get this total. You can confirm. Unafaa kupata total hii. And that is it. Inafikanga hapo. Partnership at this level. But sasa ukienda to the next level, utakuwa unaambiwa ucompute the tax payable by each partner. Of course, sasa unakuja unachukua huyu unamtax kutumia ile bracket yetu. Unamtax polepole tu, unamtax. Ehe. Yes. Kuna mtu anauliza tungemtax namna gani? Siwacha tax huyu jamaa wetu alikuwa anaanzia, anaitwa Kamala. So ungekuja useme Kamala, then taxable income. Taxable income yake ni 584 505. Ndio hii, ndio maana sikuwa nimeifuta. Then tunataka kumtax the first bracket. Mtu anaendaga pale kwa the cover page of your question paper. Let me share. Ndio hii, mtu anaenda kwa this is. Angalia the annual taxable pay. Annual taxable pay. And here the annual taxable pay, you can see the first bracket ni from 1 shillings to 288. So because hii pesa yake imepita the maximum, tungekuja tuchukue hapo kwa hiyo first bracket, tuchukue 288,000. Then we multiply this by the tax rate. You can see the tax rate provided there. It is 10%. So to get multiplied by 10%, nipate 28,800. Niende kwa the second bracket. Second bracket, remember huyu mtu pesa yake imeexceed the excess of 388. Kwa hivyo hata hiyo bracket ingine ako na sasa juu usha minus 288, I mean usha tax 288. Sasa kwa hiyo bracket ingine ya pili you tax the difference between 388 and 288. At the difference ni 100. Chukua rate ya hiyo bracket ambayo ni 25%.
you'll get 25,000 here. Then from there tukuje sasa kwa the third bracket. Third bracket ndio unachukuanga hizi amounts ambazo ni 584 505, uondoe ile toto yote ushafanya nini, ushamtax. Angalia, umemtax 288 na umemtax kwa 100, kwa hivyo in total ushamtax amount equivalent to 388. Hiyo uiondoe, ndio sasa finally uchukue the rate for that bracket ambayo ni 30%. So ndio hiyo, we have 584 505 minus 388,000 yenye nimepata, I multiply by 30%, nipate 58,951.5. Niade hizi zote zinaitagwa gross tax liability. So 28,800 plus 25,000 plus that figure, I'm getting 112,751.5. Hiyo ni gross. Ukisikia gross, kuna kitu tunafaa kuondoa, so tunakuja tuna less tax set off, tax set offs. One of the tax set off ni personal liability. I mean, personal relief, sio liability, personal relief, pole. Personal relief. And the personal relief we have been given there, it is 28,800. Ndio hii 28,800. Ndio hii iko hapa kwa swali, ndio hii, the annual. Haya, ingekuwa ni mtu ameajiriwa, ingekuwa hii ni employment income, tungemuondolea mpaka pay as you earn. Lakini unajua partner hawana, partners they don't have pay as you earn. Then nimeona kuna dividend, kwa hivyo tutamuondolea withholding tax on dividend. Na hizi dividend tumewatax. Tukirudi kwa swali kidogo, let's get back to the question, na utaona hiyo swali niko hapo. Kwa hiyo swali alikuwa amepata dividend ya 562,500 ikiwa net 562,500. So I multiply by, remember convert ikakuwa gross kwa kumultiply by 100 over 85, tukapata 661,765. So kama naweza sasa chukua hiyo gross ni multiply by 15%, I'm going to get 99,265. 99,265. Na remember hii dividend kwa sababu ni ya watu wote watatu, so I'm going to split, to divide it by 3. Nitaidivide by 3 nipata 33,088. Ndio hii 33,088. Remember walikuwa na share profit equally, and therefore pia hii dividend walikuwa na share equally, pia withholding tax equally. So now I take the gross tax ni minus hizi mbili, 112,751.5, I minus 28,800, that is personal relief, then I minus withholding tax. So huyu mtu anafaa kulipa tax ya 50,863.26. Now that is the tax payable. Yes, ungefanya hivyo kama umeambiwa ufanya nini, kama umeambiwa ucompute the tax payable. Yes.
that is all about partnership.